So now let us suppose that you take a limit point of the graph of the function. Suppose it is f comma g, okay, be a limit point of g t, right? Here t is the function. So therefore, since it is a limit point of g t, so there exists a sequence as like as above. There exists a sequence fn in x such that the sequence, so fn tfn, right? So this is a sequence in gt satisfying the property that this converges. So fn tfn converges to fg, right? fg. So that means now we are using the norm, and in terms of norm you can say that norm of fn tfn minus fg tends to 0 as n tends to infinity, and this implies that norm of fn minus f plus norm of tfn minus g will going to be, so it tends to 0 as n tends to infinity. So that implies, so fn must be, so it must converge to f, and tfn will going to be, so the limit of tfn will be g as n tends to infinity, okay. Now if you look at this convergence, so this convergence is with respect to the sup norm in x. So that means the convergence is an uniform convergence. So the convergence in this is uniform, right? And since these fn's has been taken in x, so therefore these fn's are continuous maps, and since f is the uniform limit of this sequence, so f must be, so this implies this f must be continuous, right? So f must be continuous. Now again, now what is tfn? What is the limit of tfn? Now tfn tends to g, that means fn dashed tends to g, and this convergence is also uniformly in y, because we have considered the sup norm in y also, okay. So this is again, you can say that since these fn's are continuous, fn dashed are continuous, and the convergence is uniform, so you can say that this g is continuous, okay. And okay, okay, so g is continuous, okay. Now so therefore we can claim that, now what is f dashed?
What will be f dashed? What will be f dashed? Is it equal to g? Is it true? It is the limit point of gt. Now you have already proved that the map T is not continuous. Then how to show that this f dashed is actually equal to g? কিভাবে দেখাবে? এটা কিভাবে দেখাবে? কেন হবে এটা? দেখো তো, এটা চেক করে দেখো তো এফ ড্যাশটা জি হচ্ছে কিনা। ম্যাপিংটা একবার দেখে নাও, টি এফটা হচ্ছে এফ ড্যাশড। স্যার বাই ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স থিওরেম থেকে বলে না? হ্যাঁ বলো বলো বলো, কি বলছো বলো। বলো বলো আর বলো। হ্যাঁ স্যার বার্নাক স্টিনহাউস থিওরেম থেকে বলা যাবে তো? হ্যাঁ যে ঠিক, তুই একটা ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স সো বাই এফ এন্ড ড্যাশটা হ্যাঁ ইউনিফর্ম বাউন্ডেডনেস। একটু স্লাইড টেস্টের যেহেতু ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্স তাহলে বার্নাক স্টিনহাউস থেকে ঠিক আছে তো, তাহলে ইউনিফর্ম বাউন্ডেডনেস প্রিন্সিপাল থেকে আমি বলতে পারি যে দিস ইজ গোয়িং টু বি, হ্যাঁ না কি বললাম বলো তো, কি বললে? না ভুল হলো তো। স্যার এটা তো নয়, ও স্যার ওই
বানা কন্ট্রাকশন প্রিন্সিপালটা। বানা কন্ট্রাকশন স্যার ওই যে এফএন ড্যাশটা তো হ্যাঁ বলো বলো, কেটে যাচ্ছে আমার কথাটা। কারণ রেজাল্টটা মনে হচ্ছে সমস্যা আছে। হুম হুম হুম, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো। সন্ধ্যার দিকে তো একটু সমস্যা থাকে। হ্যালো স্যার, যেহেতু বলো। এফএনটা যে এফ এন টিটা হচ্ছে টি টু দি পাওয়ার এন। হ্যাঁ, এফ এন টিটা টি টু দি এফএনটা পাওয়ার স্যার এন। সুবনমের আন্ডারে যে ভার্জি থিওরেম থেকে এফএন ড্যাশটা তো, আর এফএন ড্যাশটা তো কন্টিনিউ। এইটা টেন্স টু জিরো, এটা টেন্স টু জিরো, রাইট, এটা টেন্স টু জিরো। এটা তোমার টেন্স টু জিরো হবে। শুনতেই পাচ্ছি না কিছু, কেটে যাচ্ছে। বলছি কিছু শোনা যাচ্ছে না। এটা কোন জায়গা থেকে বলা যেতে পারে, এটা আমি জিজ্ঞেস করছি আর কি। এফ ড্যাশটা জি হবে, এটা কোন থিওরেম বা কোন জায়গা থেকে এটা বলা যেতে পারে? কোনো একটা থিওরেম বা কোথাও জায়গা থেকে। কি কেউ বলতে পারবে না? হ্যাঁ, একটু মনে করে দেখো, একটা থিওরেম পড়েছিলে রিয়েল অ্যানালিসিসে।
fn যদি একটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশন হয় which are differentiable on হ্যালো হ্যাঁ বলো on ab, হ্যাঁ, এবং যদি fn কনভার্জ করে ইউনিফর্মলি, কোনো একটা ফাংশানে যদি কনভার্জ করে, তাহলে ওর যে ডেরিভেটিভগুলো সেটাও ইউনিফর্মলি কনভার্জ করবে। এবং কোথায় কনভার্জ করবে? ওই এফের যে মানে এফটা ডিফারেন্সিয়েট হবে, মানে বলতে চাই যে এফএন যদি সিকোয়েন্সটা নাও, ঠিক আছে, সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস হুইচ আর মানে কন্টিনিউয়াস ফাংশনস হুইচ আর ডিফারেন্সিয়েবল অন ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এবি, অ্যান্ড আর কি না fn converges uniformly on closed interval ab, তাহলে ইউনিফর্মলি টু সাম f, এইটা ইউনিফর্মলি টু f, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? then it implies f dash exists, and not only that, the sequence fn dashed will converge to f dashed uniformly. ঠিক আছে, এই জায়গাটা থেকে বলছে। তার মানে এখানে তোমার তাহলে এখানে fn ড্যাশ মানে কি? এখানে fn ড্যাশ মানে হচ্ছে tfn, তার মানে অ্যাকচুয়ালি tfn গুলো f ড্যাশে কনভার্জ করছে, বাট tfnটা অলরেডি তোমার কোথায় কনভার্জ করছিল? g তে। তাহলে বাই দ্য ইউনিকনেস অফ লিমিট তুমি বলতে পারো f ড্যাশটা হচ্ছে g। এটা রিয়ালিটির একটা থিওরেম আছে, এটা পুরো ভালো করে ওই সিকোয়েন্স অফ ফাংশন, সিরিজ অফ ফাংশন, ওখানে গেলেই তোমরা এটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? দেখো ঠিক আছে তো নাকি? ওকে, ওই জায়গা থেকে এটা বলা যাচ্ছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে এটা কিন্তু একটা কারণ আছে, মানে কারণটা ঝট করে মানে এফ ড্যাশটা কিন্তু জি হতে হবে। তাহলে এফ ড্যাশটা যেই জি হয়ে গেল, তাহলে তুমি কি বলতে পারো? তৈরি হয়েছিল এখানটা। হ্যাঁ, ও স্যার টিটা কন্টিনিউয়াসের জন্য টিটা না না টিটা কন্টিনিউয়াসের কথা বলছি না, টিটা কন্টিনিউয়াস তো নয়, টিটা কন্টিনিউয়াস নয়। মানে টি এর কন্টিনিউটির উপর ডিপেন্ড করছে না এটা, ঠিক আছে? সো দেয়ারফর tf is f dashed which is g, and therefore fg is actually ftf. So therefore it is in the graph of t, and hence gt is closed without the continuity of t, মানে কন্টিনিউটি না থাকা সত্ত্বেও জিটিটা কিন্তু গ্রাফটা ক্লোজ হচ্ছে, আর কন্টিনিউয়াস হলে তো ক্লোজড হবেই, সেটা আমরা আগেই প্রমাণ করলাম। ঠিক আছে, এবার একটা নোট তুমি দেখো, একটু অবজার্ভ যদি করো ভালো করে, তাহলে একটু দেখতে হবে যে ধরো সাপোজ এক্স আর ওয়াই বি টু টোপোলজিক্যাল স্পেসেস, ঠিক আছে, and you take one continuous map, ঠিক আছে। now particularly if you take y to be t2, if we take y to be t2, then the graph is closed in the product space, right? দেখো ভালো করে প্রমাণ করা যায় কিনা, product space x cross y. So actually y needs to be t2, so then you can show that the graph of this function f, the graph gf is closed in the product space.
ঠিক আছে, দেখো প্রমাণটা করা যাবে কিনা, দেখো একটু চেক করে দেখো, এটা পারবে, সহজ আছে একদম। মানে একটা তুমি ওই এফ জি নিয়ে নাও, সাপোজ ইউ টেক ওয়ান এফ জি ইন দ্য ক্লোজার অফ জি এফ, ঠিক আছে। এবারে এখানে যেহেতু তোমার ওই এটা তো নন লিনিয়ার স্পেস নয়, তাহলে কী নেবে বলো, তাহলে এফ জি যদি জি এফ বারে থাকে তার মানে কি, এটা লিমিট পয়েন্ট, তার মানে দেন ফর এভরি ওপেন সেট ভি অফ এফ জি, তাই তো, এফ জি উই হ্যাভ ভি অফ এফ জি ইন্টারসেকশন জি এফ নট ইকুয়াল টু 5, ঠিক আছে তো। দেখো এটা হচ্ছে, এবার তোমায় কি দেখাতে হবে, তোমাকে দেখাতে হবে যে এফ জিটা জি এফ এর মধ্যে আছে, তাহলে কি দেখাবে, বলো। তার মানে ভি এফ জিটা কোথাকার ওপেন সেট, ভি এফ জিটা হচ্ছে ইজ ওপেন ইন এক্স ক্রস ওয়াই, তার মানে ভি এফ জি দেখতে কেমন, it is some, so product of some open set in F and some open set in Y as a product of an open set containing F in X and an open set containing G in Y, ঠিক আছে, মানে একটা হচ্ছে X এর ওপেন সেট containing F আর একটা হচ্ছে G এর ওপেন সেট, তার মানে VF ক্রস VG ইন্টারসেকশন GF, দাঁড়াও এটা আমরা অন্য কিছু নিই, এটা জিটি নিই, দাঁড়াও এটা টি নিই, এটা টি নিয়ে নিলাম, যেহেতু এটা এফ জি নিয়েছি এটা টি নিলাম, ঠিক আছে, সো ইট ইজ জিটি, সো দিস ইজ নট ইকুয়াল টু 5, so that means you can have so there exist F star কি নিলাম বলো তো, ভুল হলো মনে হচ্ছে নাকি, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দাঁড়াও ভুল হলো, so let some xy belongs to gf bar, এবার ঠিক আছে, gt bar, সরি gt bar, তার মানে there exist, আমি একবারে করলাম, there exist an open set vx in x and an open set vy in y, so that vx cross vy intersection gt not equal to 5, তাহলে আমরা কি বলতে পারি, so therefore we can, so there exists there exists an element in GT, that means suppose it is
z tz belongs to gt such that z tz belongs to vx cross vy. That means that is z belongs to vx ভুল হচ্ছে কোথায় ভুল করছি বলো তো দাঁড়াও আমাকে কি দেখাতে হবে ওকে জিটিটা ক্লোজ তার মানে লেট আমি এখানে ভুলটা করলাম belongs to gt bar so then for every open set v containing the point xy in x cross y so v xy intersection gt is not equal to phi. Yes, now since this y is t2 so what we can do so তাহলে y টা যদি t2 হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি নিতে পারি বলো তার মানে সো দেন সো তার মানে এটা জেড টি জেড বিলংস টু ভি এক্স ওয়াই ফর জেড টি জেড বিলংস টু গ্রাফ অফ টি where this z belongs to x তাই তো এটা আমরা লিখতে পারি যে একটা এরকম এলিমেন্ট আছে যেটা vxy তে আছে ঠিক আছে তার মানে তাহলে আমরা y তে দুটো এলিমেন্ট পেলাম সো ইন y so you have two elements one is small y and tz right okay so our claim is that this y is going to be equal to tz না কোথায় ভুলটা হচ্ছে বলো তো দেবু কোথাও কিছু মিস করছি আমাকে দেখাতে হবে নো limit point
না আমাকে কি দেখাতে হচ্ছে না ওয়াইটা হচ্ছে টি এক্স এটা দেখাতে হবে তাই তো এই পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা আমার এই পর্যন্ত ঠিক আছে এইটা নেওয়ার বোধহয় দরকার নেই এইটা নেওয়ার দরকার নেই দাঁড়াও কোথায় ভুলটা হচ্ছে বলো তো কৃষ্ণ স্যার ওয়াই এর টিটুনেসটা কাজে লাগাতে হবে পরে। হ্যাঁ ওয়াইয়ের টিটুনেসটা কাজে লাগাবো তার মানে আমাদের ক্লেমটা হচ্ছে যে উই আর গোয়িং টু শো দ্যাট y equal to tx if not then y not equal to tx so by Hausdorffness of y there exist open sets one is vy and vtx in capital Y such that vy intersection vtx is phi তাই তো দেখো ঠিক আছে নাকি ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা এবার এটা ফাই তাহলে আমরা কি নিতে পারি টিটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন বলা আছে তাই তো তাহলে আমরা যদি এটা নিই সো লেট vx is t inverse of vtx now since t is continuous so vx is an open set containing x so vx is open in capital X containing small x তাই তো so vx তাহলে ওকে তাহলে vx ক্রস vy ইন্টারসেকশন gt এটা কত হবে this is phi as if vx cross vy intersection gt not equal to phi then some z tz belongs to vx cross vy or z belongs to x ঠিক আছে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো তো so that is z belongs to vx implies তাহলে tz belongs to t of vx now what is t of vx so t of vx must be subset of vtx this one okay so tz belongs to vtx okay now again and now since ztz belongs to vx cross vy so this tz must be in
Vy and Tz is in Vy. So this implies Tz belongs to Vtx intersection Vy, but you have already chosen Vy and Vtx so that they are disjoint. So this is a contradiction. So this is a contradiction. ठीक है? So hence GT is closed. So this contradiction proves this claim, and after that you can show that. So x Tx belongs to GT, so therefore GT bar equal to GT, so GT is closed. So GT is a closed set. Yeah. So therefore, if you take two topological spaces where the codomain space is T2, then if you take any continuous map, then its graph is closed. So in general, you can prove this result. Now we are going to look at our most coveted theorem, which is known as closed graph theorem, and which says that suppose you take two Banach spaces, okay, two Banach spaces, and suppose T from x to y be linear, okay, such that its graph is closed, right? Where it is closed? In the product space x cross y. Then you can assert that T must be continuous. Okay, so I have already illustrated an example where you have shown that the converse part of this, the converse of the observation that suppose you take two nonlinear spaces and T be a continuous map, then the graph is closed. So if you take the converse, then it is not necessarily true in general. But in that case, if you take two Banach spaces and suppose T be a linear function, linear transformation having its graph closed in the product space x cross y, then you can assert that T must be continuous. So this is the well known closed graph theorem. So in that case it is true. So if you take Banach spaces, then it is true. Okay. So that means the example that has been provided in above, so you must have some non-complete spaces, right? But you have already shown that C01 is complete, right, with respect to sup norm. Now the question is the domain space that has been considered there, that is the set of all those continuous maps having derivatives, continuous derivatives exist, and f dash is continuous on 0 1. So the question is that is it complete? If it would be complete, then through this closed graph theorem you can say that T must be continuous. But in our case, the T that has been defined from this space to C01 was not continuous. So therefore, you can say that this space is not a complete space. Okay. So what is the proof of this theorem, closed graph theorem? So